ব্লুটুথ বক্সটি তৈরি করতে সর্বপ্রথম আমাদের লেফট এবং রাইট পার্টের জন্য একই মাপের দুইটা পিভিসি শীট কেটে নিতে হবে। এটি লম্বায় 200 mm আর চওড়ায় 75 mm। এরপর ব্যাক পার্ট ও ফ্রন্ট পার্টের জন্য দুইটা পিভিসি শীট কেটে নিতে হবে, লম্বায় 100 mm আর চওড়ায় 75 mm। তো চলেন সুপার গ্লু দিয়ে প্রত্যেকটা পার্ট লাগিয়ে নিই। প্রত্যেকটি পার্ট ভালো করে লাগানো হয়ে গেলে দেখতে লাগবে এরকম। তো এবার এর ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্টের জন্য দুটো ঢাকনা তৈরি করে নিতে হবে। এরপর একটি ব্লুটুথ অডিও এমপ্লিফায়ার সার্কিট নিয়ে নিতে হবে। তো এই সাইডটি সুইচ ডিসোল্ডিং করে তার সাথে এই ইন্ডিকেটর বাল্ব দুটি ডিসোল্ডিং করে তার লাগে লম্বা করে নিতে হবে। এই সুইচগুলো এখানে লাগাতে হবে, তাই এখানে কিছু ছিদ্র করে নিতে হবে। তো প্রত্যেকটা ছিদ্রে একটি করে সুইচ রেখে কানেকশন করে নিতে হবে। তো আপনি দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা সুইচের 4টা করে লেগ রয়েছে, এই সাইডে 2টা আর এই সাইডে 2টা। যে কোনো এক সাইডের লেগগুলিতে এর সাথে সোল্ডিং করে যে কোনো সুইচের একটি গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করে নেব। আর এই সাইডের প্রত্যেকটা সুইচের একটি যে কোনো লেগে সুইচের সিগন্যালের সাথে কানেকশন করে নেব। এটি হলো প্রত্যেকটা সুইচের গ্রাউন্ড তার আর এই সাইডটি হলো প্রত্যেকটা সুইচের সিগন্যাল তার। তো প্রত্যেকটা সুইচ সিগন্যাল ও গ্রাউন্ড দেখে ভালো করে কানেকশন করে নেব, তার সাথে ইন্ডিকেটর বাল্বগুলি কানেকশন করে নেব।
Yeah.